In the previous class we have discussed about up to the comment, and in this session I am going to start the single row functions and the select statements. So already we have discussed some of the topics of in single row statements. Again I am going to cover the single row functions quickly, some of the topics. Mostly it is not completed, and we are going to complete today in our session. Okay guys, single row functions. What is single row function? A Sir, single మీ screen about it. Okay, all right. Thanks for reminding me. Actually, okay. Now it is able to see my screen, right? Is my screen is visible to you? Yes, sir. Okay. What is single row function? A single row function is a type of function that operates on one row at a time and returns one result per row. What does it means? Single row function means it operates on one row at a time and returns one result per row. And we have the other type of function also, multi-row functions also is available in the SQL. So but here we are talking about the single row function. Single row function is particularly indicates it is work executed on only on the one row at a time and returns one result per row. So in these functions are commonly used in the select statement where clause order by in the single row functions. And here we have different types of a single row functions are available in SQL. So what are the types of functions, single row functions? Types of single row functions. Types of single row functions. First one is string function. Second one is number function. Third one is date function. And fourth one is conversion function. Fifth one is general function. Like this we have different types of single row functions are available in SQL. So if you want to go deeply in the each function means what it indicates means, so if you see here means in single row function what does it gives to us means, in string function, so in string function it works on the character data types. It works on the character data types. For example, if you see here means what are the types of character data types are available here in SQL? Upper of, lower of, substring of, length of, like this. String function will works on it. It works on the character only. For example, if you want to check means for what is the upper of, lower of, string of means, so let's discuss clearly in today's session itself. And second one, number function. What is number function?
it perform the operations on the numeric data only. So it in the name itself it is shown here. What is the number function? Number function will works on the operation on numeric functions only, numeric data only. It works on the operations on numeric data only. So that's why it's called as a number function. So for example, if you want to check what kind of numeric functions we are going to work on, it means example what kind of means, so round off, truncate off, trunk of, we can call it as trunk, and mode of, and apps of. So what is round off, what is trunk of, we can go to in depth in this session, we can see clearly. And third one is date function. Date function means, what is date function? It manipulates the date value. So here it works only on the date characters. It performs the operation only on the date characteristics. So what kind of date values we have in the SQL? So if you see here means date function, it works on the values of date characters only. So that's why it is called as a date function. For example, what kind of date characters we have here? SYSDATE and add month and months between. Like this we have many, we'll see. And the fourth one is conversion function. What is the conversion function? Conversion function, in the name itself we can listen that it will convert the data from one type to another type. So it is called as a conversion function. So what is a conversion function? It will convert the data from one type to another type. So it is called as a conversion function in single row functions. For example, what kind of functions we can see here in the SQL example? So we can see here toChar and toDate and it will cast off, like this. And the last fifth one, general function. See, general function. What is general function? It will build utility function. What is meant by utility function? Utility function is nothing but it will take all the miscellaneous functions. Miscellaneous function means all the rather this, it will works other functions. ఇవి కాకుండా వేరే ఫంక్షన్స్, మిగిలిన ఫంక్షన్స్, it is called as a general function. General functions are, we have nvl of, example if you see means nvl of, decode of, and coalesce of. Like this we have different types of miscellaneous or utility functions in general functions. So if you want to check
in each type of string functions. In each type of a functions example, we are going to work on each type of a functions in the single row function. If you check here means I will give the one example in each functions. I will let me open the yes let me open the SQL server. So I will write it here. So select, for example, what is a string function? Here it works on the character data types only. Character data types, what are the string functions we are available? It is available here. So if you check means upper of, what is upper of? If we go means if you need to check what kind of example means, so let me take it directly. See, select first name in the employees table. Select star from employees table. If you execute this means we'll get the data like this. Here, for example, if I want to make the if I want to return these values in the uppercase version of each employee's first name and their salary rounded to the nearest integer, like this means I need to execute the single row function on string function itself. So what are the string functions? I already mentioned to you guys. So string functions are generally nothing but so we have upper of, lower of, substring of, length of. This is called the string function. And the string function we execute means select first name. We will give the first name and here it is there the first name means uh, for example I'm taking the upper of first name. This column name it should be the first name for all the column data. So lower of, in the second I am taking the lower of first name. In the third row derived column, in the derived column I have taken the lower of first name. So what it means, so it will execute all the data in the first name column. It will be displayed as lower characters only. And init cap what it means, so first we can see here in the first name itself, here on the first character it will be shown as a capital letter and the rest of the characters will be shown in the small letters. So like this it is called as a init cap. And length of first name, so if you see here means, so it will take in the first name we can see here Donald. Donald means 1 2 3 4 5 6. See, 6 characters or 6 digits are here in the Donald first name called Donald. So it will give the length of the first name, how much length it is there, like this. And reversing the first name, and it will completely reverse the order of the first name of the Donald name called Donald. It will give DLANOD. It will give the reverse function. It will reverse the order of the Donald name. So once we execute and let us see means like this. See, I already told you that this is the original column. It is if you see here means first name. What is the first name? It is like this, ln, like this. So I have given the second string columns operations, upper of first name. So it will give all the data like capital letters only, all the data whatever it is present here in the. So again I have given the derived column like it is lower of first name. So whatever the in the original column, if you look at here means first name, first digit of this name, it is in the capital letter, but I have given lower of means it will take all the characters like in the lower form only.
So if you check means here, so lower it is, if you check it here means all the characters in the small letters only. But in the derived column, in the init cap first name, like this means already I mentioned that the first name of the first letter of the first name will be the capital letter, and the rest of the digits will be the small letters only. So it is called as a init cap. And length of the first name, if you check it here means, so for each of the first name, each of the first name I need to check how many characters, how many digits are available for the first name character. So if you see here means Ellen, a name called Ellen, it is having the 5 characters, 5 digits of an characters available here. So likewise we can check the length of the first name. So here in the reverse, so if you see means in the reverse column means it will totally reverse the name. First it will gives the N and E, L L E E. Likewise it will give all the reverse function. So this is called the string function, what we have seen. String function. So what I told, if I want to make a comment, make the hyphen 2 times here. So it will become as a comment. It will disable from the interface. So this is called the string function. So this will result the upper version of each employee's the first name, and it will gives whatever the characters it and the lower first name like this init cap, and the length and the reverse of the each columns, whatever we are taking from the tables. Here I have taken from the employees table, and it is shown all the string functions in the employees table. Understand guys what is string function? In the same way, I'm going to tell you that number function. Number, numeric. Number means numeric. What is number function? We will let's take the example. So if you check it here means already I have given one example to you in the string functions. So select star from employees where first name equal to John, where clause I have taken. So in the same way select star from employees where lower of first name equal to John. It will gives, so it will give the whatever the first name it is called John, it is there, it will give the all the lower characters itself. So we will check like this, whatever the lower characters are available it will be displayed. So in the same way upper character. And select address, layer of address from the customer details, and from the customer table it is taking address, whatever the address it is there, it is he derived as I derived as a lower characters only. That means whatever the in the address column it should be shown as in the lower characters itself. Likewise, so in the other examples select address from the customer details, in the table from customer table address column I have taken, where lower of address equal to Chennai, whatever the address column Chennai is available it should be shown. It should be shown. This is left, I think. Venki is left. Likewise select star from customer details where address equal to this one. And if you talk it if you see here means, so what is the substring? So this is the important topic we need to discuss here in the SQL. Substring,
what is a substring instring is the most important topic in the SQL. Why? Because by using the substring and instring we will make many modifications in the real time world. So for example, substring, what is a substring? If you take it here means, so substring we have, this is the syntax, a substring of string what we are giving and comma from position to number of characters what we are giving, it is called substring. So it will take the three arguments here. So it is shown here, three arguments. First argument is string and second argument is from which position it is going to work on it. The third argument is number of characters, that means how many characters do you want to display, like this. So if you want to check here means we'll work on this one, and in the other way two arguments also will work, substring. So substring, here we have two arguments only, string and from position, from which position it is required, and number of the characters it not be displayed. Why? Because we two arguments we are taking. Rest, if you don't give number of the characters means it will display how many characters are available from which position 1 to position 3 to, and last, at last it will shown like this. So if you check in detail in substring means, if you take this example here means, so I will take this example here. So select substring of, I am giving the string character this one. So welcome to India, I have taken this one. Substring of welcome to India, and I have given the from which position, 12. That means see 1 2 3 4 5 6 7, and space also calculated as one character. 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. So 19 characters are available in this string. So out of 19 characters I am taking from which character I need to display. So I am taking from 12th characters, that means from India to how many characters, 5. So I need to display only India. So likewise I need to take the substring. So how can I do this one? If I execute this one means you can see only the India. Why? Because I have taken from which position, 12th character. 12th character means, so it will avoid 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. See 11 characters it avoids. So from the 12th character. Why? Because from if you see here means from which position. So I given 12. Number of characters it should be shown 5. So likewise, so India only it will be displayed. So if I give here means 7 means the semicolons also will be displayed. See this two semicolons also displayed. So but I don't need only India need to be specified means, so I will take 5 characters, up to the 5 characters. Got it guys? What is a substring? Imtiaz, Akash and Venki, understand right? Do I need to specify clearly? Why? Because this is the important topic. You need to know clearly what is a substring and instring. So I will give the exercises also. You should do this important topic, substring on substring. Yes. Okay. And I have taken the two arguments. In the next example I have taken the two arguments. So select substring of welcome to India. Again I have taken this substring, and for this substring only I have taken the 12 characters from which position I need to start. See, if you see here means in the above two arguments, from which position, only from which string I have taken, and from which position I need to start. Likewise I have taken two. Select of substring welcome to India and 12. What does it means? So Imtiaz, can you please tell what it is, or Akash or Venki? So if I execute means
what is the characters it will be shown in the output? Come on guys, tell me. Guys, Imtiaz, Akash, Venki, guys, able to hear my voice? Yes, sir. Yeah, please tell me the answer output of this one. Substring welcome to India. In this, I have taken this as a string, and I taken only from this character, from 12th character, and it need to be shown. And I have not given any number of characters from up to where I need to take it. That means it will take from India to rest. Semicolons also it will be shown. Likewise, we can perform the substring in the negative characters as well. What does it negative characters means? So select substring of welcome to India. In the same string I am taking here welcome to India, and from which position, and I have given the -8 in which argument? From position. From position means it is giving -8. -8 means how negative characters will be counted in the substring. So -1, if for example if you have -1 means, so generally 1 means it will take it as W. Got it? 1 means 1 W, and 2 means E, 3 means L, 4 means C. But if I take -1 means, if I put here means -1 means, what does it take? It will take this one. -2, what is -2? In the second one it will take second symbol. -3, third symbol it will take. And -4 it will take A. -5 I. Likewise. So now if I am taking India, sorry, -8, so if I execute this one means it will give the India. So why? Because from back side to it will take 1 2 3 4 5 6 7 8. Likewise it will count, it will take, it will retrieve the data, it will fetch the data. So guys understand, right? And we can give the negative position in the three arguments also. Substring, select substring, I given the string value welcome to India, the same one, and I have taken the from which position? 8, -8. -8 means from here India it will start, and from here, from India to how many characters I need to specify? 5 characters only I required. So that means only India we will be displayed, it will be displayed. If I execute means, see, if you check here means India. So in the first one we have seen like this, the same India it will come from the positive, also positive characters assignment. So in the, but in the here in this example if you see here means negative, from the negative characters also will get the same result. India, here also India will go, we got the India result. Likewise we can perform the substring operation in each string. So if you see here means select job ID. In the employees table if we look at here means job ID, we have the column called job ID and substring job ID. So substring of job ID, it will take the first from which character it is taking? From first character. From first character how many characters do I require? Only 4 characters. That means it will give, so job ID original column this one. So AC account is available. So I have given the from first character. From first character means A. From AC 4 characters only it will be displayed. A, C underscore and A. Likewise it is giving the substring of this job ID column. Understand guys? In employees table. Very easy. If you observe means this is very easy. It looks like as a hard, but if you make practice on this means it will be very easy.
Likewise, I have given the statement like substring and instring. Substring we have completed, and we are going to see on the instring. Instring, what is a instring? Actually, instring means it will return the position of the characters. How many positions are written? Characters in a instring, if you see here, means it will give the number of the position of the characters. By using the instring, we will perform the substring. So if we check here means, so let me take the examples from this one. See, instring. So I have taken the instring of, I have string value is corporate floor, and I have taken the R. So R means, so if you see here means, what is instring? Instring means it will return the we have given the argument. What kind of argument? It will look it into this string value. It will look into this string. It will check whether R is available in not in this string, not like this. So we have given the R here. So it will check. Yes, it will check. Yes, R is available in this string. So it will give the resultant like 3. So if we observe here means, see R, which position it is there? 1, 2, 3. The third position this R is available like this. It will fetch the data and it will show the result output to us. In the same way, select instring of corporate floor. We have given this argument AB. AB, wherever it is available in the string, it should be shown together like this. So if I execute here means, AB value is not available in this string value. Because AB it is available CORPORAT, A is available, but beside to this A, B also should be available. If it is AB is available means, then it will perform, it will give the position of this string AB where it is available. So only A, so it will not consider. So TE hyphen, sorry, space floor, in the floor it is not available. In the given string this AB character is not available, so it will be resultant as 0 positions. That means no position is available here. And the other example is from third position second occurrence. That means select in string, given the string value is corporate floor, and third position, or I am given or value, I need to locate, find out in this corporate value. So I have given the third position. Third position I need it, and the second occurrence. What does it means? It means, so if you see here, or where we are, how many hours ORs available in the corporate floor? So 1, 2, OR, and 3. 3 words are available in the given string. So I am taking, I am already notified this. I need the third one, third position. That means this R I don't want, and the second OR also I don't want. I want third position. That means third one here. Third one is available here. So if I execute here means, if I check here means, beyond to this OR, how many characters are available? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 characters are available. 14, that means it is the 14th position. It is showing. It is called third position and the second occurrence. In the same way, select in string of corporate cell in the same string corporate floor. We are given the required name is, argument is war again, and I want the third one, third string I want, and but in this I need the first occurrence. First occurrence means how many it will give? Again it will look at in the third one,
and it will provide the first occurrence. That means it will go on to the again here war, this war it will commit. So that means it will go here 1 2 3, and again it will come 4, and this one 5. So likewise it will come the this war come as a fifth position. You guys are understand, right? This in string war, first one this one, first position this one, and second position this one, and third position this one, and again I am taking the fourth occurrence, means it will give, see if I mention this fourth occurrence means again it will give to the fourth, here this one 3, this one completed, and 4 it will commit here again, come it will rotate into this character, again it will fetch, again fifth I am asking means this one it will go, sixth one I am asking means here it will go. Likewise it will continuously count its value, so that it will show the position whatever it is mentioned here. So select substring. So what I told you, that by using the substring in-string value, we will get the result of a substring result. Only the by using the substring value, we cannot get the resultant output. So by using the in string, we will find out the position in the string, and by that position we will make the count on it. By using the substring, we will get the fetch the data. So how it is means, so let's see one example here. I have given the string value is when system dialog prompts. So if you check it means I have taken this string value when system dialog prompts, comma, click open Zoom meeting, like this, dot. I have take this string, entire string like this. So in the entire string I have given the substring value. In the substring value I need from the first character. So if you see here means substring to here means substring first character from position. From position I have given the 1, I have given the string, and from position I have given the value 1, and here I need to mention number of characters I need to fetch. Number of characters I need to fetch in this given string. That means from first to in string. That means, so if you check it here means only I am taking this in string value from the dual. For example, select select in string value, this string value have separately I have taken like this, in string of when this string value I have given, and comma I have given. So if you see here means in the in string I am taking this comma value. So here what I am given the value like r I need in this string value. In the same way I have, by using this comma value I am find outing this string position. So in this here if you execute here means, say 26, 26th value it is showing. So how many values 26 where it is there? So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26. See, up to 26 this comma is available. If you see here means in the string or I have mentioned here, or where it is available in this string,
third characters. See, if you see here means or third position it is available, this or value. In the same way I have mentioned here in this comma. Comma means it is showing where it is, which position it is showing. 26th position is available. That means, so this 26th character, so I have in this example substring, I have given the string value, and from which position, first position I need. From which position to how many positions do I want, as per the substrings syntax, number of characters do need to fetch, right? So how many? 26. In string of this one means 26. I am not giving 26 directly. If I give 26 directly means it is hard coded value. So I cannot give, I can give directly 26 beside 1, I can give directly 26, but it is called as a hard coded value. So for if I give like this means in the for other examples in the real time world, we don't have the same string will be work on every time like this. The other string also will come like this, but in that case I need to find out means I need to give any hard coded value. Hard coded means I need to see in string of this many characters I have given. In string of this one means 26. So 26 I have given like in string like this. If I check here means now, so when system dialog prompts, it is shown from which character, from first character to 26 characters. That means it is shown as when system dialog prompts. Got to understand, right? Yes, sir. Akash, Venki. So if I give directly, see in this, Sir. in the same example, I may give, I can give, I can give directly 26 here. If I give, I can directly means 26. The same result will be shown here when system dialog prompts. See, if you see here means 26 I given. I have taken this in string value, and in place of this in string I have given the 26 directly. Understand, right? 1 comma 26 I have given directly 26, but it is given, it will be treated as hard coded. హార్డ్ కోడెడ్ మీన్స్ అంటే డైరెక్ట్గా నేను 26 వాల్యూ ఇచ్చానంటే, ఇప్పుడు ఇదే ఎగ్జాంపుల్, ఇదే స్ట్రింగ్ మనం ఎప్పుడు యూజ్ చేయం కదా ఆన్ రియల్ టైం వర్క్లో. వేరే వేరే సింటాక్స్లు వస్తాయి, అంటే వేరే వేరే స్ట్రింగ్లు వస్తుంటాయి. ఇప్పుడు ఇది తీసేసి నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఓకే ఎగ్జాంపుల్ ఇది తీసేసి వేరేది పెట్టాను. I am living in Hyderabad to work with MNC organization అని పెట్టాను అనుకోండి. ఇప్పుడు ఇక్కడ డైరెక్ట్గా 26 ఉంది కాబట్టి 1 నుండి 26 ఉంది కాబట్టి వచ్చింది ఇక్కడి వరకు, ఇక్కడ నుండి. ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ నుండి నేను వేరే వేరే తీసుకున్నాను, అంటే ఫ్రమ్ క్యారెక్టర్ వచ్చేసి 26 20 ఫ్రమ్ 20 క్యారెక్టర్ తీసుకున్నాం అనుకోండి. ఇక్కడ ఈ సింటాక్స్ ఎలా పడితే అలా వచ్చేసింది, చూసారు కదా మీరు. సో అలాగే నేను ఈ హార్డ్ కోడెడ్ వాల్యూ ఇవ్వకుండా డైరెక్ట్గా నేను ఏ సింటాక్స్ ఇచ్చినా కూడా కరెక్ట్గా పర్ఫామ్ అవ్వాలంటే ఇలా ఇన్స్ట్రింగ్ ద్వారా నేను వెళ్ళాను. అర్థమైంది కదా గాయస్ నేను చెప్పేది? అర్థమైంది సార్. So without giving any hard coded value, I am performing this in string operation. In string operation, what does I have taken, I have shown already in the below. So in string operations it will give the number of the positions to be executed. So 26 it is given. Why? Because I have taken the comma value here. See,
this comma value, it should be identified here. Where it is comma value? Here up to here. From first character comma here to here means 26 characters it is applicating. So this 26 I am putting in this substring value. So then it will give the result of when system dialog prompts automatically. Actually this hard coded value, it should not be given any hard coded value in the real time world. So everything it should be specified like this only. So if you give in the interview, if you tell any hard coded value like this, means they will not treat as a experienced candidate like this. If you put any fake experience also, this will not be considered. They can easily identify this guy is a fake experienced candidate guy like this. So you should not give any hard coded values in any syntax. So likewise, select substring of, I given the string value is sample at the gmail.com. In this gmail.com, I need to find out only the, see, from first character only the sample I need to find it. See this in string of sample at the rate up to here. That means what does it means? If for every syntax you need to break it down. First of all, you cannot perform directly, you cannot, even the experienced guy cannot write directly in the same syntax directly in the real world. So first he will create the in string value to perform the substring operation. So how he will perform? So see, you will take the substring value, select in string of, it will take the pieces into this. I am making the chunks, that means I am breaking the syntax here. So I taken this in string value here, in string of sample at the rate gmail.com and comma, and I am taking this required value is at the rate. Then what it will give, which position it will give? Which position it will give? Sixth position. Why? Because I need this at the rate value only. 1 2 3 4 5 6. See, sixth position. After sixth position it is available at the rate. So if I take it this one minus 1 means it will give seventh position like this here, seventh position. So seventh position where it will indicate from here what I mentioned this. So but I need sixth position of this at the rate, so that's why I'm giving the minus 1 and sixth position, it is indicating as sixth position. So already I mentioned that. So in the substring of sample at the rate gmail.com, from which position, what is the substring syntax? First I need to give the from which position. From which position? From first position I required, and later on how many positions do you required in the substring? So if you see here means number of characters, how many characters do you required? So I given the 6 characters are required in this given string. ఈ స్ట్రింగ్లో నుంచి మనం ఈ సింటాక్స్ చూసుకుంటే ఈ సబ్స్ట్రింగ్కి ఫ్రమ్ పొజిషన్ అంటే ఏ పొజిషన్ నుండి కావాలి, ఎక్కడ వరకు పొజిషన్ కావాలి అని సబ్స్ట్రింగ్ అడుగుతుంది ఈ సింటాక్స్ మనకి. ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే సబ్స్ట్రింగ్ ఈ స్ట్రింగ్ ఇచ్చాము, ఈ స్ట్రింగ్లో ఏ పొజిషన్ నుండి కావాలి? ఒకటో పొజిషన్ నుండి కావాలి, అంటే ఎస్ నుండి కావాలి. ఎన్ని పొజిషన్స్ కావాలి మనకి? ఎన్ని పొజిషన్స్ కావాలంటే 6 పొజిషన్లు కావాలి. 6 అని డైరెక్ట్గా మనం రాయకూడదు. 6 అని డైరెక్ట్గా రాస్తే మనము అది హార్డ్ కోడెడ్ వాల్యూ అవుతుంది. హార్డ్ కోడెడ్ వాల్యూ అంటే ప్రతిదానికి ఇదే స్ట్రింగ్ ఉండదు కదా, కొన్నిసార్లు కొన్ని వేరే స్ట్రింగ్స్ ఉంటాయి. ఆ స్ట్రింగ్స్లో మనకి 6 ఇచ్చేస్తే అవ్వదు మనకి. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్
ఈ శాంపుల్ బదులు సురేష్ అని ఇచ్చాము. సురేష్ అని ఇచ్చాము. అయినా మనకి ఇప్పుడు సురేష్ అనే వచ్చింది. ఒకవేళ మనము ఇక్కడ అలీ అని ఇచ్చాం, 3 అక్షరాలే ఇచ్చాం, అలీ ఇచ్చాం, అయినా మనకి ఇక్కడ అలీ అనే వచ్చింది. అంతేగాని ఈ మిగతా 6 అక్షరాలు ఇవన్నీ రాలేదు, 6 అక్షరాలు కంప్లీట్ చేయడానికి. ఎందుకంటే మనము హార్డ్ కోడెడ్ వాల్యూ ఇవ్వలే. ఒకవేళ హార్డ్ కోడెడ్ వాల్యూ ఇచ్చిన్నాం అనుకోండి, ఇక్కడ 3 నుండి 6 కావాలని, అప్పుడు 1 2 3 4 5 6 ఈ జిఎం వరకు వస్తుంది. అది ఇన్కంప్లీట్, ఎలా పడితే అలా వచ్చినట్టు. అర్థమైంది కదా? అందుకే మనం హార్డ్ కోడెడ్ వాల్యూ ఇవ్వకూడదు. ఇక్కడ మనం ఏం చేసాము, ఇన్ స్ట్రింగ్లో మనకి @ వరకు కావాలి. దాని ముందు ఎన్ని నెంబర్లైనా ఉండని, ఎన్ని పేర్లైనా, ఎంత పొడుగు పేరైనా ఉండని, ఆ పేరు వరకే కావాలి అని ఇచ్చినట్టు. ఇప్పుడు చూసుకుంటే అలీ వరకే వచ్చింది, సురేష్ ఇచ్చాం, సురేష్ వరకే వచ్చింది. అలా ఇంతియాజ్ ఇస్తే ఇంతియాజ్ వస్తుంది, ఆకాష్ ఇస్తే ఆకాష్, వెంకీ ఇస్తే వెంకీ. అంతేగాని ఎన్ని సైజ్ నెంబర్ ఇచ్చినా కానీ ఆ పేరు వరకే వచ్చింది. అంతేగాని మిగతాది @gmail.com ఇవి రావు. అర్థమైంది కదా guys? ఇది ఇంపార్టెంట్. ఇది అర్థమైంది సార్. సేమ్ అలానే సబ్స్ట్రింగ్ abc@gmail.com 1వ క్యారెక్టర్ నుండి ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ కావాలి, @ వరకు కావాలి మనకి. ఇక్కడ ఇన్ స్ట్రింగ్ ఏమని చెప్తుంది, నాకు @ వరకు కావాలి అంతే అని. అప్పుడు ఏబిసి వరకే వస్తుంది. సేమ్ ఎగ్జాంపుల్ కిందది ఏబిసి అని తీసుకున్నాడు, ఇందాక వేరే తీసుకున్నాడు కదా, అదే. అలా ఇప్పుడు మరిన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చూసుకుందాం. ఇన్ స్ట్రింగ్ సబ్స్ట్రింగ్లో చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఇది చూడాలంటే. సెలెక్ట్ ఇన్ స్ట్రింగ్ ఆఫ్ కార్పొరేట్ ఫ్లోర్ గార్డెన్ అని ఉంది. కార్పొరేట్ ఫ్లోర్ గార్డెన్లో మనం ఏ క్యారెక్టర్ ఇవ్వలేదు. ఇందాక 6 ఇచ్చాం కదా అందులో, ఇప్పుడు ఇందులో ఏ క్యారెక్టర్ ఇవ్వలేదు, ఓన్లీ స్పేస్ ఇచ్చాము. స్పేస్ అంటే మనకి ఎక్కడి వరకు వచ్చింది, ఇక్కడ ఈ దాంట్లో స్పేస్లు ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి, ఇక్కడ ఉంది. మనకి ఫస్ట్ స్పేస్ వరకు ఆటోమేటిక్గా తీసుకుంటుంది. పొజిషన్ 10 పొజిషన్ ఇచ్చింది. స్ట్రింగ్ అంటే పొజిషన్స్ ఇస్తుంది. అన్నీ ఎన్ని, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ఇది వచ్చేసి ఫస్ట్ స్పేస్ వచ్చేసి 10 క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ వరకు 10 క్యారెక్టర్స్, అందుకని 10th పొజిషన్ అని ఇచ్చాడు. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సబ్స్ట్రింగ్ ఆఫ్ 17, ఓన్లీ 17 అని ఇచ్చాడు. 2 క్యారెక్టర్స్ సబ్స్ట్రింగ్ ఇచ్చాడు. మనం ఇక్కడ సింటాక్స్ చూసుకుంటే సబ్స్ట్రింగ్ ఆఫ్ ఫ్రమ్ పొజిషన్, ఓన్లీ 2 ఆర్గ్యుమెంట్స్. ది నెంబర్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ మనకి ఇవ్వలేదు ఇక్కడ. సేమ్ అలానే మనం ఇక్కడ చూసుకుంటే 17th క్యారెక్టర్ ఎక్కడి నుండి మొదలెట్టమంటున్నాడు, 17th క్యారెక్టర్ నుండి మొదలు పెట్టమంటున్నాడు. ఎక్కడి వరకు కావాలి అనేది ఇవ్వలేదు, ఎన్నైనా కావాలి. నాకు కావాల్సింది 17th క్యారెక్టర్ నుండి కావాలి. అంటే ఇక్కడ చూసుకుంటే ఎగ్జాంపుల్ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 అంటే గార్డెన్ వరకే కావాలి నాకు, గార్డెన్ రావాలి నాకు. అలా ఇప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే గార్డెన్ వచ్చింది చూసారా. 17th క్యారెక్టర్ అంటే జీ వచ్చేసి 17th క్యారెక్టర్. ఈ జీ నుండి మనకి ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయో అన్నీ కావాలి అన్నాడు. సో అలానే గార్డెన్ ఉన్నాయి, స్ట్రింగ్లో గార్డెన్ వరకు ఉంది, గార్డెన్ వచ్చింది. సో దాని పక్కన ఇంకోటి ఏమైనా రాసినా అవన్నీ వచ్చేస్తాయి, ఎందుకంటే ఎక్కడి వరకు కావాలనేది ఇవ్వలేదు. అలాగే సెలెక్ట్ ఇన్ స్ట్రింగ్ ఆఫ్ కార్పొరేట్ ఫ్లోర్ గార్డెన్లో మనకి ఫస్ట్ మనకి ఏం కావాలి, ఏ క్యారెక్టర్ కావాలి, ఇక్కడ స్పేస్ ఇచ్చాడు. స్పేస్ అంటే మనకి 2 స్పేస్లు ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఈ 2 స్పేస్లో ఫస్ట్ స్పేస్
2 ఆర్గ్యుమెంట్లు కావాలన్నాడు. అంటే మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే దానికి 16th ప్లేస్ అని వచ్చింది. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16th. చూసారా, ఇది ఫస్ట్ ప్లేస్ కాకుండా సెకండ్ అకరెన్స్ నెంబర్ కావాలంటున్నాడు. ఇక్కడ చూసుకుంటే మనము కార్పొరేట్ ఫ్లోర్లో ఆర్ కావాలి అని అన్నాడు కదా. ఆర్ అంటే 1 2 3 అలా వచ్చింది. ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే థర్డ్ పొజిషన్లో సెకండ్ అకరెన్స్ అంటే మనకి 14th ప్లేస్ ఇక్కడ వచ్చింది. మనకి 14th ప్లేస్ మనకి లాస్ట్లో వచ్చింది. ఎందుకంటే థర్డ్ పొజిషన్, 3వ పొజిషన్లో 2 అకరెన్స్లు కావాలి అని చెప్పాడు. సేమ్ అలానే మనకి ఇక్కడ చూసుకుంటే ఫస్ట్ పొజిషన్లో 2వ అకరెన్స్ కావాలి అంటున్నాడు. అలా మనం చెక్ చేసుకుంటే 14th పొజిషన్ మనకి వచ్చింది. అంటే ఈ సెకండ్ గార్డెనింగ్లో అదే 16th పొజిషన్లో వచ్చింది. ఇన్ ద సెకండ్ గార్డెనింగ్ స్పేస్లో వచ్చింది మనకి రిజల్ట్, అంటే పొజిషన్ నెంబర్. సేమ్ సబ్స్ట్రింగ్, దీనికే మనం స్ట్రింగ్ తీసుకొని ఇప్పుడు మనము ఇందులో ఏ క్యారెక్టర్ ఫ్రమ్ విచ్ క్యారెక్టర్ ఎక్కడి నుండి కావాలనేది మనం డైరెక్ట్గా ఇప్పుడు నెంబర్ ఇవ్వలేదు, ఇప్పుడు ఇన్స్ట్రింగ్ ఇచ్చాం. ఇన్స్ట్రింగ్ ఇచ్చే స్పేస్ అంటే వచ్చేసి ఫస్ట్ అకరెన్స్ సెకండ్ పొజిషన్ నుండి, ఫస్ట్ పొజిషన్ సెకండ్ అకరెన్స్ నుండి కావాలన్నట్టు. సేమ్ ఇదే అంటే 16th ప్లేస్ నుండి మనం చెక్ చేసుకుంటే ఎంతైతే ఉన్నాయో అన్నీ కావాలి అని చెప్పాడు. అంటే 16th ప్లేస్ నుండి ఎక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయి, గార్డెనింగ్ ఇక్కడ వరకు మనకి 16 వచ్చింది. జీ వచ్చేసి 16 చెక్ చేసుకుంటే ఎన్ని కావాలి అనేది చెప్పలేదు, అన్నీ కావాలన్నాడు. అదే సేమ్ దీన్నే ఈ హార్డ్ కోడెడ్ వాల్యూ బదులు మనం ఇన్స్ట్రింగ్ ఇచ్చాం. ఇన్స్ట్రింగ్ ఆఫ్ అని ఇది ఇచ్చాం. అప్పుడు మనకి హార్డ్ కోడెడ్ వాల్యూ బదులు మనకి ఈ వాల్యూ ఎన్నైతే వాల్యూస్ ఉన్నాయో అన్నీ ఇచ్చాయి. సెలెక్ట్ సబ్స్ట్రింగ్ ఆఫ్, ఇప్పుడు వేరే స్ట్రింగ్ వెల్కమ్ టు చెన్నై క్రోంపేట్ అని ఉంది. ఇందులో ఇన్స్ట్రింగ్ ఆఫ్ వెల్కమ్ టు చెన్నై క్రోంపేట్కి ఫస్ట్ స్పేస్ నుండి ఫస్ట్ పొజిషన్ నుండి థర్డ్ అకరెన్స్ అంటే దీని అంటే ఇది ఏమని అర్థము, మనం బ్రేక్ డౌన్ చేసుకుంటే సెలెక్ట్ ఎన్ని పొజిషన్ వచ్చింది 28th పొజిషన్ వచ్చింది. 28th పొజిషన్ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 అంటే సి నుండి మనకి తెలియాలి. ఈ క్రోంపేట్ ఈ స్పేస్ నుండి మనకి ఫస్ట్ది కాకుండా మూడోది కావాలి అని అర్థం. 1 2 3 ఫస్ట్ది కాకుండా మూడోది. ఈ స్పేస్ 1 అవసరం లేదు, 2 అవసరం లేదు, 3. ఇక్కడ ఫస్ట్ పొజిషన్ నుండి 3వ పొజిషన్ వరకు కావాలి. ఫస్ట్ది అవసరం లేకుండా 3వ పొజిషన్. ఈ స్పేస్ వాల్యూ చెక్ చేసుకుంటే మనకి క్రోంపేట్ నుండి వస్తుంది. ఈ క్రోంపేట్ సి ఎన్నో పొజిషను, 20వ పొజిషన్. ఇప్పుడు ఇందులో సబ్స్ట్రింగ్ ఆఫ్ మనం ఈ స్ట్రింగ్ ఇచ్చాము, అప్పుడు ఇది 20 అన్నట్టు, 20 ఇది 20 అన్నట్టు. 20ని మనం హార్డ్ కోడెడ్ ఇవ్వకుండా ఇలా ఇన్స్ట్రింగ్లో ఇచ్చాం. అప్పుడు మనకి రిజల్ట్ ఏమొస్తుంది, క్రోంపేట్. ఈ క్రోంపేట్ అని రిజల్ట్ వస్తుంది. అర్థమైంది కదా గైస్. సెలెక్ట్ ఇన్స్ట్రింగ్ ఆఫ్ వెల్కమ్ టు చెన్నై క్రోంపేట్. సరే, ఇప్పుడు నేను తీసుకున్న ఎగ్జాంపులే కదా. సెలెక్ట్ సబ్స్ట్రింగ్ ఆఫ్ సమ్ వాల్యూస్ ఇచ్చాను @gmail.com అని ఇచ్చాను. నాకు ఫస్ట్ పొజిషన్ నుండి కావాలి. ఎన్నో పొజిషన్ వరకు కావాలి, అంటే నాకు వరకు కావాలి. ఇన్స్ట్రింగ్ వాల్యూ ఇలా ఇచ్చాను డైరెక్ట్గా, వరకు కావాలి. అంటే ఇప్పుడు నేను చెక్ చేసుకుంటే సేమ్ పైన ఎగ్జాంపుల్ అయితే @ది ఎన్నైతే వాల్యూస్ ఇచ్చినా అవి పేరు వరకే రావాలి, @gmail అని రాకూడదు. అలా
అర్థమైంది కదా గైస్? అర్థమైంది సార్. సారీ, అర్థమైందా ఈ సబ్స్ట్రింగ్ ఇన్స్ట్రింగ్? ఎస్ సార్. ఓకే. వెంకీ ఆకాష్ ఇంతియాజ్, ఈ సబ్స్ట్రింగ్ ఇన్స్ట్రింగ్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇంకా మిగతాది ఇప్పుడు మనకి ఇందులో చెక్ చేసుకుంటే ఇదిగోండి సబ్స్ట్రింగ్ ఇన్స్ట్రింగ్, ఇందులో అప్పర్ ఆఫ్ చూసుకున్నాము, లోయర్ ఆఫ్ చూసుకున్నాము, సబ్స్ట్రింగ్ చూసుకున్నాము, లెంత్ చూసుకున్నాము, ఇన్స్ట్రింగ్ చేసుకున్నాము. తర్వాత మనం రివర్స్ కూడా చెక్ చేసాం కదా, అవును సార్. రివర్స్, ఇవన్నీ అయిపోయినాయి. స్ట్రింగ్ ఫంక్షన్స్లో మనకి అన్నీ అయిపోయినాయి. స్ట్రింగ్ ఫంక్షన్స్ సబ్స్ట్రింగ్, ఇన్స్ట్రింగ్, అప్పర్ ఆఫ్, లోయర్ ఆఫ్, లెంత్, ఇవన్నీ స్ట్రింగ్ ఫంక్షన్స్. రేపు మనం మళ్ళీ నెంబర్ ఫంక్షన్ చెక్ చేద్దాము. తర్వాత డేట్ ఫంక్షన్, కాన్వర్జేషన్ ఫంక్షన్ అండ్ జనరల్ ఫంక్షన్, జనరల్ పర్సన్. ఇవన్నీ ఒకసారి చెక్ చేద్దాం. ఓకే గైస్? ఓకే సార్. ఓకే, నేను రికార్డింగ్ పెడతాను, చూడండి ఒకసారి, చెక్ చేసుకొని ప్రాక్టీస్ చేయండి. మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారు లేదా నాకు తెలియట్లేదు, మీరు ముగ్గురు. చేస్తాను సార్. సరే, మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి. ప్రాక్టీస్ చేసి నేను మళ్ళీ దీని మీద ఒకవేళ ఉంటే ఎక్సర్సైజ్ ఇవ్వాలంటే ఇప్పుడు వాట్సాప్లో చెప్తాను. ఓకేనా గైస్? సరే సార్. ఓకే. ఓకే గైస్, థ్యాంక్ యూ. రేపు కలుద్దాం మళ్ళీ. ఓకే సార్. ఓకే గైస్, ఎంజాయ్.